これが俺の最高地点だ。 T'as pas eu le mémo? Il faut que tu joues Nami sur sa place. Non, j'ai joué plusieurs copies. Ouais, hein. T'as vu, hein. La strat, c'est pas bon, c'est vraiment beaucoup. C'est mort. Je sais jamais t'as les choses sur tout le monde. Even think like, ah, ton retour, je t'ai retrouvé d'ici, mais procs. C'est mieux fait. La force. Hein? First attacker, Nami. C'est vrai. J'étais dans le main event, mais j'ai 0-2. J'ai des possibilités, t'as prédit, donc s'ils sont gavés, tu peux le faire. Ouais. Non, je te prends. Je ne vais pas attendre de faire 2 days quand je peux faire quelque chose. J'ai split avec Ramage et Nami pour la deuxième match. Ni avec une Nami. Fini avec une amie. Moi j'ai fini avec une amie. Ah ouais, ouais. C'est moins pire maintenant. Pour nous. Oui. Mais ça reste que c'est pas aussi pire que le normal. Allô? Your needle with your Zoro. Ça. Je dois décider. I know the rest. Make it a thing for today. Je garde. Que je les garde. Vraiment. C'est ce que j'aime. Tu as plusieurs cartes? Ouais, j'ai fait celui du dimanche. Le D1, j'ai fait le Régio. Régio, non, je n'ai pas pris. Combien? 32. J'ai fini 30e. 5. Tu regardes? Non, j'ai gardé. Ok. T'as juste pas de vie. Je t'attaque, t'es mort. Avec des points forts. Ouais. Younger? Hein? Younger? No girl. Zeus? Peut-être. Tu me parles à moi? J'ai pris ton dé. Ah, mais c'est pas. T'as dit turn? Non, pas encore. J'y pense. Pense bien. Ouais, j'y pense fort en plus. C'est très important. Turn. T'as vu ça? Gros tour. Mais ça, c'est un bon tour. Là. Ouais. Genre là, si je swing, tu peux protéger. Exact. Faut y penser. Ouais. Wow. Top 5. Ouais. Au lieu. Tourne. Fiche.
Ouais. Ouais. Le dernier. Je peux le lire. Ouais. On a bot. Il le fait. Vas-y. T'as combien là? 4 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yeah, there's wait. So I'm gonna. System. Ouais. 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 Fiche. C'était dans il effect. Ça lui. Ça quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est celui-là. Ok. Vas-y. Pourquoi quand tu joues sur une fin qui shit là, tu peux sûrement rest mon. Pour 5. Ouais. Un poil. Ouais. Une carte en main. Ça le ouais. Ça fait 2 minutes. Ouais. C'était la vie. Good effect. Cinq. 5. Sept moins 1. Donc 7 sur 4. Ouais. T'es fait. T'es à combien dedans? 7.
Là, 1, 2, 3, 5, 6, 7, ouais, je suis à 7. 7 en main. 1, 2, 3, ouais, 7. Pige. Je fais read effect. Il y a 8, hein? Je pense pas. 6. Non, Ah, 8 dans oui. On va s'en débarrasser un petit peu. faut pas. On peut faire un marché. Je te laisse Fiori, tu me laisses Suga. Je prends les Rio. Non, Je te donne cadeau. Hein? Leader fact. C'est bien, 8 en main? ouais. C'est ce qu'il veut. Ouais. Go. Ok. 7 8. Donne-moi un. Ouais. Ouais. Drop it. Ouais. Crash one. Ouais. Il est frozen stuff. Ouais. Ouais. T'as combien là? 10, 6, 7, 8. Je sais pas. 5 cartes en main. Exact. Ça fait 2. 5 4 dents. Ouais. Pour 10. Ouais. C'est correct. Au moins t'as 10 pour 10. Pardon. C'est correct. Moins 3. Peut pas être testé. Peut pas être testé. Peut pas être testé. C'était. Tu veux l'argent aussi là? Trigger. Ouais. Pige. Pas sûr, mais je connais pas quand même. Not that anybody's counting them. 7 to this one. 7 minutes. Okay.
Il reflect. Regarde. Ouais. Plaisir sur toi. Ça fait juste 20? Ouais. C'est juste un 20 après. Ouais. J'ai fait les deux faits. Je fais un peu. Oui, il est là. Ok. Bonjour. Simply. Oui, le fait. Pour 10. Pour 10, ouais. 7. Non, oui. Ouais. Les 3. Ouais. La seule. Ouais. C'est dit moins 2000 de moins 1. Ok. Ouais. Moins 2000, oui. Ouais. Oui, t'as dit. Il t'en reste 5 en main. Combien de cartes maintenant 5. Vas-y. Regarde. Je peux le montrer. C'est sur Perona. Je peux le lire. C'est juste dans priorité, pas de restriction, peu importe, n'importe qui. Ouais. Pour le Newgate, c'est quelque chose. Cargo. 8 leaders. Ouais. 8 leaders. Leader effect. T'as pas de Bah, ouais. je veux bien défendre mes mains, mais ça me tue la game. Ouais. Parce que je dépose ça, je me dis je survis ce tour parce C'est qu'il ça. arrive. Après je me dis repasse le spelly, mais je lui couche ça. Exact. Et je peux aller peut-être pour le game après. Exact. Ça aurait été pas pire. Le trigger qui fouille m'a. Ouais. L'extra, l'attaque du plus. Ça fait mal. Je
J'aurais pu défendre une attaque, mais C'est ça. pourquoi je m'en sortais après si je défendais. Ouais. Je crache une brique, je repige une brique après. Ah. Peut-être t'aurais pas dû attaquer si t'avais peur d'un trigger. Peut-être. J'hésitais à attaquer ça, mais Ouais. 5 cartes en main. Ah, j'avais abordé. non, mais- Le Hogback ou Le Newgate. Ah, j'avais. Je sais que t'avais genre. C'est un one kick. Tu briques souvent, je le sais, mais t'as sûrement un one kick Ouais, qui fait. c'est ça. Peut-être la moitié de ma main, mais pas les 5. Moi, je me suis dit, je vais juste nomble pour la vie. Ouais, S'il n'a pas de trigger, c'est parfait, ouais, c'est ça. Mais aussi, j'ai pas hit beaucoup de triggers à date. Mais la Bah, sur les entière. 4-8, t'as hit. Ouais. Un gecko, je pense. Oh non, c'est moi qui l'ai mis. Je l'ai mis avec Yori. Sinon, j'ai pogné ça pour jouer Hogback. C'est pas mal ça, je pense. Le Hogback est là. Ouais, oui. C'est même tour, 2 tours de suite. Je prends un trigger body qui attaque. C'est n'importe quoi d'autre sauf Kiku, il y a un monde ça passe. Il y a un monde, je défends la Kiku. Là. Parce que la 8-8 ça passe pas. Ouais. En plus, je me suis demandé combien de briques t'as dans les mains, puis j'étais comme, je joue-tu vraiment ça? J'ai que des briques. Ouais. Que des putains de briques. En plus, t'avais 2 sugars. Je me suis dit, il doit pas avoir tant de briques avec 2 sugars. Mais j'avais. Ils étaient où mes Baby 5? Ah oui, bah, j'ai bottom 2 Baby 5, 2 Divine Departure. Ils sont tous partis. Genre, le tour que j'ai misplay, Ouais. c'est quand je te joue le premier thème cost. Ouais. J'aurais dit swing avant avec mon Vergo. Sur qui? Mais quand tu vois, quand j'ai swing à la vie, Ouais. j'aurais dit swing avant Vergo, comme ça si tu te dégages, il y a 3 personnes. Ah, je vois ce que tu veux. Ouais, t'as raison. C'est après, je me suis dit merde, là j'ai merdé. Ouais. Et là, j'ai pogné un Hogback. T'avais chopé l'autre bac. C'est là que je me suis dit merde, j'ai merdé. Ouais, t'as raison. C'est vrai, t'as fuse le girl. Le girl, il fait rien. Je devais swing avant après ça. Moi, on n'est pas à Toronto. Oui, mais à Toronto, j'aurais pas joué ça. Ah, tu jouais quoi à Toronto? Ah, ok. Ouais, bah, lui, c'est qu'il fait sur le corps. Ah, t'as été deuxième au-dessus? Ouais, c'est ça son primateur. Ah, nice. La première journée? Hey guys, I just won extra grand battle with Nami, getting a serial Yamato. So yeah, I'll show you guys the Yamato. We'll see what number I get, and also my deck list, and I'll also talk about what I would change for the next event, because I'll attend like maybe 1 or 2 more of these extra grand battles, and hopefully the deck list performs even better. Like it performed completely fine because obviously I won the Yamato, but I think there's still cards I could change to improve the deck list. So yeah, first of all, let's see the number on the Yamato. I got 388. Let's put it in the sleeve before anything. It's a really nice number for me because I am Asian, and Asian likes the number 88. So for me getting 388, it's pretty insane. Pretty nice Yamato. Pretty nice Yamato, I would say. Nice. Can't complain about this Yamato at all. 388, below 1,000. Very nice texture, very nice art. We also have the Perona, which you get for being top 4. Very nice card, right? Yeah, so those 2 are the price cards. Let's open the event packs. Let's see what I get. They're all pretty good right now, the event packs, I think. So regardless of which one I get, they're pretty good. Teach, very nice card. Very nice. And what else do we get? A Shanks, not bad. With the new reveal of Ben Beckman for OP16, this card is pretty sweet. So yeah, let's do a quick recap. Top with Nami. Got the Perona for top 4. Got the serial Yamato for finishing first. Shanks as event pack and a Teach as event packs. Really nice cards. So let's put this aside and we'll go for the deck list and some discussion of what cards you could potentially change in extra regulation. Because I actually showed up at this local
I was in a rush. I didn't even have time to like. I didn't even bring red rocks with me, which was kind of crazy. So I had to borrow them from people at the event. So yeah, 4 girls. We're keeping girls at 4. Nothing crazy. 1 Sanji, unblockable. You could bump this higher. I just don't have space in my list. Same thing as standard, whether it's extra regulation or standard, I'm having the same issue. Sanji being a very good card, just not enough space. 2 Marcos. I think this card is really strong. I know most lists runs this instead. I was running 1 because I do think it has its perks, whether to heal or just trigger an off Gecko effect to be able to heal. But the Marco, if you resolve the draw, it's really powerful. I know against Lucci they can bounce it. Against Ace, if they have Jozu or Atmos, they can bounce it. And against Pinel, they can do -1 Mamaragan to rest your Marco, so for you to get the value out of the Marco. But I still think the Marco is really strong. In the mirror match, it's like hands down one of the better cards. So I'm still at 2 Marcos. I really like the card. 3 Kikunojo. I really hate this card. I sometimes draw way too many of them, so that's why I cut it to 3. Both from the extra regulation and standard. I'm at 3. 4 is fine. It's just I got on a streak of drawing this way too often. I don't want to draw it all the time, so I drop it down. 2 Rayleigh removal, really good. 4 Zeus removal as well, very good card. Nojiko is also an option, but I like Zeus better. 2 Red Rocks. Red Rock could be at 3, but I think it becomes slightly breaky. But this card is just good. Like once you have a board set up, this card just becomes good. It's bad if you play this without a board because you just don't do anything. You just wasted your turn. 4 Nami because it's the best card in the deck. This card is busted. And pretty much most of them I match up, I basically mulligan for this. The only time I don't mulligan for this is against Ace because they have they have 3 life, and sometimes you swing once and they already took a life before you get to play Nami. And against Bonnie, I guess, if I starve them. Sometimes I don't starve Bonnie. It depends on my opening hand. That's when I decide whether I starve the green Bonnie or not. Whether I have removal or not. That's when I decide. 4 Robin, busted card as well. 3 Newgate. I think 4 was a better call. I dropped it to 3 last minute, but I think 4 would have been better. But I had like little time, little space, so I had to cut space for Red Rock and some other shenanigans. 3 Hogback, 3 Peronas. I also think these could go up like to 4-4. I was at 3-3 just due to space. 4 Kumasi because it's a 2k Thriller Bark. 4 Gecko because it's part of the package of Thriller Bark, which is one of the better cards because the trigger is just nuts. Talking about the trigger combos really well with Hiyori. During the very late game, when you're basically at like 1 or 2 life and your opponent's trying to push for game, if you happen to have this in your hand, this is ridiculous. You play Hiyori, you take your bottom life or top, whatever you prefer, stack Gecko, trigger leader effect to draw 1, and you have a Gecko setup that can proc for you to play out like either the Zoro to heal 1 or Marco or Sanji as a blocker, which is really insane. 4 Borsalino because this card is just broken. I don't know why this card exists. This card is just ridiculously strong. Sometimes I go these 2. I go Borsa Hiyori on the same turn, and it just makes me feel so safe because I have a blocker set up and I healed. I played Hiyori that stacked the Gecko, and all of a sudden I have a guaranteed trigger that I know of. And yeah, that's pretty much the list. I would probably try to add more Thriller Bark because I'm at 3-3. I would try to go 4. The cards I would cut is maybe Kikunojo, but I don't want to cut Kikunojo too hard because I still want triggers. But replacing a Kikunojo for a Thriller Bark does make sense because they both come out, but the Kikunojo is a bigger body. It's a 6k rather than a 5k. And the Zoro, I'm like very 50-50 on it. Because it doesn't come up as often as I would like, but it has come up in the past, but just not as frequently as I would have liked it. And yeah, on curve, I'd rather play Marco out instead of this. There is one game that I played against a Mihawk. I managed to do Zeus Red Rock. This was just ridiculous to be able to remove 2 bodies on the same turn with Nami. It was just so broken. And I can see this being played like in other matchups too, being able to remove bodies when you need it. There's a couple cards. There's this card that I've considered. 9 cost Mihawk. This is like
I think I've seen some list online run it, and I see why it's good. In the mirror match, you can remove a Robin while establishing a body. Against Lucci, you can remove their Sabo while establishing a body. Same thing against, I guess, other matchups as well. I'm just blanking right now, but like basically being able to play a 9 cost 9k body and removing a 7k body at the same time is really powerful. So I am considering putting this in. I just don't know what to replace because the list is still quite tight. Playing a removal list with Nami is kind of hard because I don't want to cut my top end. Like, it's hard to remove the Thriller Bark package to replace for Mihawk, and the Newgates are really good in certain matchups. So yeah, it's for me to decide before my next extra regulation event. But this was the list I ran, and I hope you guys enjoyed. I will also post my gameplay as usual, and yeah, thanks guys. I hope you guys enjoyed the deck list, and peace, I guess. 388, very nice. I am keeping this.